ka bashkuar me një brend botror, Shell International. Jemi të ndëruar me klientët tanë që për 34 ka gëzuar dhe sigurisht paka a Petrol nuk do të rritej, kështu që prandaj dhe jemi sonë këtu. A Petrol tyre vazhdon të mbetet në fakt një super brand, i cili është sinonim i kualitetit dhe i korrektisë. Dhe ka shërbyer klientëve të tij rreth 29 vite. Drejtuesën dhe vizionar. Ai që di për 3 dekada rresht, Taris al Petrol dhe kjo kompani të pikërisht këto punonte sonte. Kështu që në këtë moment unë ftoj, mbajtur një fjalim para jush, zoti Latif Kreziu. Të nderuar pranishëm, zonja dhe zotëri, mirë se kemi ardhur sot këtu në ceremoni me rastin e shënimit fillimit punës brendit Shell në Kosovë. Më lejoni që të përshëndes juve të gjithë pranishmit, më lejoni të përshëndes përfaqësues kabinetit qeveritar të Republikës Kosovës, përfaqësues kabinetit presidentit të Republikës Kosovës, përfaqësues të kabinetit të kryeparlamentarit të Republikës Kosovës. Përshëndes zotin Janes, përfaqësues i bankës Raiffeisen, si dhe përfaqësues të bankave tjera. Përshëndes kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, zotin Safet Xhaviu, kryetarin e Odës Ekonomike Amerikane, zotin Rahim Zeka, ambasadorin e Mbretërisë Holandës, zonin Geri Williams, dhe ambasadorin e Republikës së Maqedonisë, ambasadorin e Republikës Popullore të Shqipërisë, zotin Qemal Ningjozi, posaçërisht përshëndes zotri Martin Luxemberg, drejtor general në Shell, zotri Lazo Bakso, menaxher global, zotri Vim Vikman, drejtor për Europën një lukë lindore, zotri Ajtor Kandin, menaxher i shitjes në shumicë në Shell, dhe zotri Julian, koordinator për qeverinë europiane, si dhe zonjën Shu, skresare derivate në Shell, zotin Simon nga Shell, Turke Rohan, të gjithë nga Shell. Të nderuar pranishëm, të nderuar konsumatorë të derivateve të naftës, të nderuar institucionet të Republikës Kosovës, të nderuar ambasadat të kredituar në Kosovë, të nderuar përfaqësues të KOI, të Uleksit dhe të gjitha organizatat që veprojnë në Kosovë nga gjitha rajonet e botës, të nderuar bashkëdhetar, kudo që jemi në botë, kemi një ideal të gëzuar sot shpallën zyrtarisht brendin Shell në Kosovë për të furnizuar popullin, ekonominë, institucionet, ambasadat, korin e Uleksin dhe derivatet e brendit Shell. Rjeti Shell do t'ju ofrojë shoferëve dhe ekonomisë e Kosovës 99% karburonit të njëjtë që përdoret sot formula një Ferrari. Shell janë shitësi më i madh sot i derivateve në botë dhe është prezent me masë 80 shtete dhe 30 milion konsumatorë në ditë. Me arën e brendit Shell Kosovë, janë hequr brengat për furnizim cilësor në derivatet naftës. Prandaj gëzoni edhe ju barakite veturave, motociklistë, shofer të automjetër, të autobusave, kamionave, që nga tani tutje ju mund të furnizoni me vipaver dhe vipaver race, i nekti derivat që përse furnizohet Ferrari Formula 1. Dhe gjithashtu, ju mund të pajisje edhe me kartela Shell, ku duhet të furnizoni në tërë botën, ku të që gjindë Shell. Për këte do dhe dyshet e parë, brendin Shell, që sot e kemi në Kosovë, falenderoj nga zemra zotin Martin Luxemberg, zotin Juris, falenderoj zotin Lazo, që me këte po na mundsojnë të integrohemi në ekonominë globale. Këtu në Kosovë dhe të ndihmojmë të jemi në shërbim me më cilësor derivatet dhe të nivelit botror, sepse jeni brendi numër 1 në botë dhe tani se bashku jemi brendi numër 1 në botë.
Ne së bashku të zgjerojmë rrjetin e pikave shitse duke ofruar çdo konsumatore brendin më të mirë në botë. Mund të them ndjerisht se institucionet e Kosovës i gëzojnë kësaj ardhe, që është e rëndësishme dhe për investitorët nga gjithë bota, të shohin brendin e energjinë më të avancuar në botë. Ne së bashku me Shell presim që të sjellin edhe brende të tjera që përcjellin brendin Shell kudo në botë. Zoti Martin, Zoti Lazo, kur ne nuk të harrojmë për këtë dhuratë që e dhurut Kosovës, ne mund të theksojmë se ardha brendit Shell ka gëzuar të gjithë në Kosovë, po më së shumti Zotin Kadri Veseli, kryetari i Parlamentit të Kosovës. Nga këtu, Zotri kryetar, ju falenderoj nga zemra për nivelin juaj e një burri shtetror me shumë të pastër ndërmarrësie. Të nderuar Ministri dhe Zoti Ministër i Ministrisë së Tregtisë dhe të Industrisë, nga sot në tregun e Kosovës do të kemi derivate më cilësore në botë. Prandaj gëzojmë kësaj dallëndyshe dhuratë për Kosovën. Të nderuar pranishëm, sot nuk e kemi lehtë të ndamin nga brendi Petrol në rrugtimin që kemi kushtuar pjesën më të madhe të jetës. Them me modesti se rruga deri këtu nuk ka qenë as pak e lehtë, po them se me mbure se kompania Petrol po shënon suksesin më të madh prej se është hapur që mas e 30 vjet. Sot jam i lumtur më shumë se kur, sepse Petrol po e fillon bashkëpunimin, rrugtimin shumë me përgjegjësi se bashku me brendin më të njoftën, më të madhin dhe më cilësor në botë, Shell Internacional. Dhe për ne kjo do të thotë shumë. Do të thotë se Petrol do të jetë partneri denjt i Shellit në rrugtimin e ri dhe sot Petrol po e dorëzon flamurin me brendit Shell Internacional. Të nderuar pranishëm, dëshiroj të theksoj se Petrol deri me sot ka furnizuar për më shumë se 30 vite me karburante më cilësore të mundshme në kohët e vështira në nënkuptim. Furnizoi buqit, nauna tona, motra tona për t'i transportuar deri në spitalet tona të asaj kohe ku ishin spitale në Tereza. Petrol u shpërblye me 3 çmime super brand. Në fund, Zoti Martin, Zoti Lazo, Petrol po ju dorëzon flamurin e brendit më të madh në botë, Shell. Së bashku e gëzofshim. Faleminderit. Faleminderit për fjalimin, Zoti Kryeziu. Ndërkohë sigurisht që për një kompani siç është Petrol me këtë sukses, me këtë nivel, për më tepër me bashkimin me një siç është brendi botror Shell International, falënderimet janë shumëta, por edhe fjalimet që do të dëgjoni ju sonte. Kështu që unë momentalisht ftoj në skenë ambasadorin e Hollandës, Gary Willems. Dear Mr. Kryeziu, dear guests, honorable guests, I don't know how many guests you have here, but it looks like really a good crowd. It's really a great honor to be here as the Dutch ambassador at this grand opening of Shell in Kosovo. Together with all Kosovars, I congratulate Petrol with the fact that it can carry the Shell brand as from today. In my view, this only has advantages. It will mean that the quality of petrol will be the best you can get. It's also good for your car, your engine, and even better, it's good for the environment. The decision of Petrol to carry the Shell brand will also be positive, no doubt, for the employment. Last but not least,
it's excellent that in this way Shell has a foothold here in Kosovo. Therefore, once again, my congratulations to Petrol and Shell for this great event. Thank you. Faleminderit. Do të vazhdojmë të momente me një tjetër person që do të ngjitet, po shumë rëndësishëm në këto dy mikrofona, në këtë skemë për të mbajtur një fjalim. Para jush dhe është pikërisht vjen nga Raiffeisen Bank, Johannes Ripple. Dear Ambassador, dear honorary guests, dear ladies and gentlemen, I am honored to be here today. I would like to start to congratulate Latif, Arber, Luli, Halim, the whole Triazio family, and the whole Petrol team to this extraordinary achievement. You are a true example of entrepreneurial spirit, a lighthouse that guides many, many people in this country into the right direction. You did it the right way. You built your company in the right way. Step by step and over time. Not relying on public tenders. Not relying on wholesale agreements. But focusing on a mass market, selling your products to private individuals. When I came to Kosovo 7 years ago, our relationship was non-existent. Thank you for letting us together build with small steps through difficult times a level of trust and a level of relationship that we are having today, where I, from the bottom of my heart, may call you today a true friend. To the Shell representatives here, in 2006, 2007, I had the privilege to accompany your company in your market entry in Ukraine. I'm very happy today to be here again to accompany your company in a market entry to Kosovo. On behalf of my new home country, I may tell you we are all very, very, very happy to have you here today. Kosovo got its independence 10 years ago. Its political independence. We still have a long way to go to reach economic independence. I'm continuously talking to international investors from all over the world, and I'm faced with misunderstandings and with misinformation and with prejudice about Kosovo. Continuously, I'm confronted with the question, who, besides Raiffeisen, from the big multinational companies, was brave enough to invest in this country? I'm very happy that from today onwards I can answer Royal Dutch Shell. To conclude, I would like to use your motto of Shell, together anything is possible. I would like to wish you and the whole Triazio family all the best for the future. May you achieve your plans. Shumë faleminderit. Thank you. Thank you, Mr. Johansson. Kur
Kur kemi bërë kontratën me Shell, në fakt shumë skeptik ka menduar që kjo gjë nuk do të ndodhte, por ja ku jemi dhe kjo është bërë realitet. Dhe sigurisht jemi shumë të lumtur pasi Kosovës po i shtohet një tjetër brand botëror shumë i rëndësishëm. Dhe për të na treguar pikërisht se çfarë do të bëjë Shell në Kosovë, do të ftojmë në këto momente zotin Martin Lustenberger, menaxherin general. Mr. Martin. Good evening, ladies and gentlemen. It is a tremendous privilege for me to be standing here today and together with you all celebrate the start of our partnership with Petrol to introduce the Shell brand into Kosovo. Shell has over 100 years of history. The brand is iconic and well known across the world. In the retail business, we serve 25 million customers every day in over 70 countries. And it's great that from today on, Kosovo will be part of that as well. Today we will formally launch the partnership with the first few sites, but you don't need to wait long and we will have around 50 Shell branded sites within a year from now. It is very much in line also with Shell's wider strategy. Shell wants to grow in the retail business and wants to expand its network into new countries, including countries like Kosovo. So we're very happy to be here. And we also are very much looking forward to bring Shell's world-class products and services to the people here in Kosovo. And that will include, as Mr. Latif mentioned earlier today, our high-quality fuels products like Shell V-Power, which we do develop in partnership with Ferrari. Now, if you look around here at this site, I have no doubt that customers here in Kosovo will very much enjoy coming to visit Shell locations, and hopefully all of you will be Shell customers from today onwards. Now let me then close by just saying welcome to Shell and Kosovo go well. Thank you. Now, I actually would have loved to present the next speaker here, who wanted to send wishes to all of you as well. Unfortunately, he couldn't be here, so we decided let's get him on virtually onto the stage. So if we can please play the video. Good evening, dear Mr. Latif. Congratulations for bringing the Shell brand to Kosovo. I am glad to see that the great fuel and lubricants from Shell that have been developed with Ferrari and tested in my own car are now also available for you. I can recommend Shell V-Power. I use it in my road car. Good evening. Të nderuar të pranishëm, jam për të përmendur fakti se shkencëtarët e Shell janë gjithkohon pasionantë dhe kanë si qëllim që të kërkojnë mënyra për të krijuar karburantet më cilësore për të patur performanca sa më të mira. Kështu që në këtë momente ju ftoj të ndjekim bashkë këtë performancë nga shkencëtarja Su. Good evening guests, good evening Mr. Latif, good evening Petrol. I'm really honored to be here in Kosovo to tell you about our Shell fuels.
So my name is Shu Yao. I'm a field scientist working for Shell Global Research and Development Team. I have been with Shell for 4 years and I'm based in London. So as we mentioned earlier, Shell did not only start researching in fields over the last few decades. In fact, we have a heritage of fields development for more than a century, and that all started when we first introduced our first Shell branded petrol called Shell Spirit in 1907. So in the Global Shell Research and Development Team, we have over 170 field scientists working globally across the world in fields innovation, fields development, and fields implementation. We have 3 major research and development centers dedicated for R&D testing in Hamburg, Houston, and Shanghai, as well as we have offices in UK and in Malaysia. So our extensive reach globally means that we will be able to meet the demands of customers from anywhere in the world. Our high quality field formulation can actually take up to 10 years to develop, so it's not a short period of testing. We need time to develop high quality fields. So it all starts with gathering insights from customers, auto industry, and academia. With all these learnings, we then use it to start our first stage of field innovation, where we investigated in a vast array of fields formulation in the laboratory. Then we select the most promising formulation and take it forward to our second stage of fields development process, where we put it in rail vehicles on rolling road, or we test it in bench engine. Finally, when we have selected the final formulation, we put it in rail cars and put it out on the road and test it before we finally deliver these high quality fields out to our customers on the forecourt. So I'm very delighted to be here today to introduce to you our new Shell fields that will be available in Kosovo. These new Shell fields contain our latest generation of fields technology, which I will be telling you more about. So let me bring you right straight into the story. We have a massive challenge. Engines are evolving rapidly. So if I take you right back to 1962, to this Ford Anglia, you might see it has a 1-liter engine, but it is capable of producing 36 brake horsepower. So if I bring you back to present day, you might see this Ford Fiesta on the road. It has an engine technology called the EcoBoost engine. It is 1 liter as well, just like the Anglia, but with significantly less fuel consumption, it is able to deliver 140 brake horsepower. So this shows you how fast engines have evolved rapidly in the last 50 years. So just to show you a photo of the EcoBoost engine, it is so small that you can even fit it in your hand luggage. So there is a quest by engine manufacturer for modern day engine to achieve greater efficiency.
power race field into our Shell V Power road fields development. In fact, as mentioned earlier, the Shell V Power race field that Ferrari is using out on the track since last year in the F1 races contain the latest generation of Dynaflex technology, which is also what we are introducing here in our Shell V Power road fields in Kosovo. So I will be showing you a video here on what Dynaflex technology is about. If we can play the video. So all our Shell fields contain Dynaflex technology, which gives you our latest generation of advanced cleaning power. It is also formulated with a brand new friction reducing molecule that helps to reduce friction in order to improve efficiency. And in Kosovo, we are also offering customers the opportunity to buy higher octane fuel. In fact, Shell V Power Racing is formulated with 100 octane number to give your car more power and efficiency through improved combustion. So in summary, Dynaflex technology, which is now available in all Shell fuels in Kosovo, designed to help clean and protect the engine for a more efficient running. I hope you will be starting to use Dynaflex technology in your car soon. Thank you very much. Okay. Thank you, Ms. Show. Kemi bëritur në një tjetër moment, në fakt do të ndryshojmë pak sa atmosferë, pasi do të vi një performancë unike tashmë. Është një koreografi artistike nga grupi ndërkombëtar i vallëzimit.
tjetrën atyre. Në këtë moment performanca është pikërisht një slogan i Shell. Sloganin Shell. Tashmë ju ftoj që të ndishtë dhe të ndjekim së bashku një video dokumentar shumë interesant.